Wakurugenzi, kwa hii kipindi yetu ya Diastories waga tuko na design ya kuanza, na usually waga tunaanza na a very intelligent joke about a country somewhere or a town somewhere, just in case mkwe mumesahau vile Diastories huanza. Ni wagonge kamoja. What do you get when you give a South Sudanese a bag of mogoka? Stories za Juba. Hey! Yes! Wewe ni mshapu wewe. Stories za Juba. Hey! I love it. Kimani bado ana load. Derek, twende kazi. Man, yes, leo ni katika mida ya mkurugenzi Diastories man. Hizi ni zile story waga zinatutoa hapa, zinatupandisha ndege sababu wengi wetu hata airport hatujaingia. Lakini sababu mkurugenzi yuko na kupeleka, yani mtu wangu hakuna country siwezi kufikisha. Kidogo sisi hao Afghanistan, sisi hao Mongolia. Bana, hii channel yangu iwekeni karibu man. Inawasaidia, I kid you not. Na hii luku yangu inaweza na socks kweli? Hata mimi nafeel hivyo. Haiwezi. Hii luku haitakagi nyonginyo. No. Hii luku inatakanga unatoa hivi, alafu unakunja kamguu kamoja. Alafu unachapilia mandula hiyo design. Hii si hiyo design kabisa. Alafu moja unaweka chini, hiyo ingine unakavuta juu. Ama si ndo kabisa Styled by myself. Now, wakurugenzi, mwaka ni 1952. Watoto wa 1960 mtoe notebooks. Now, 1952, mahali panaitwa Kiptaragon, Nandi County. Kuna mtoto amezaliwa pale, a bouncing baby boy. Jina Henry Rono. Henry Rono amezaliwa kwa familia pale iko na baba, mama, na pia wako na grandparents pale. Lakini si wote wawili, mmoja tu. Shosho. Mnamuita aje kuku? Gogo. So ni Gogo, alafu Rono na wazazi, baba na mama. One afternoon, Henry Rono akiwa umri wa miezi 8 months old, anko yake mmoja akaamua kupiga na yeye lap raundi. Kuna hizi baiskeli zinaitwa Black Mamba, sijui kama bado ziko. Black ziko nice. So Black Mamba ulikuwa unaweza weka mtoto hapo kwa hiyo kiti ya nyuma, then we unakaa hapa mbele vizuri, unaendesha na mkono moja na ingine unamshikilia. Sasa anko ameweka little Rono hapo kwa hiyo kiti ya nyuma. Anapiga pedaling yake pole pole, wametoka kwa shopping center. Toto wamefurahi deadly. Kubebwa na baiskeli wana hiyo wakati ilikuwa something nice. Unfortunately, wakafika mahali kukawa kuna kama kamteremko kadogo. Kumbukeni anko ameshika handlebar na mkono moja, amewekelea mkono mwingine hapa nyuma kwa mtoto. Mteremko ndio hiyo. Kidogo baiskeli inagonga jiwe, and before you can say Pythagoras, wote wawili chini. Anko na Blackie wanaamka unscratched. Little Rono on the other hand, mambo haimwendei vizuri.
Kwa ile process ya wobble, kumbe mguu ya Rono ilishuka kidogo, ikaingia katikati ya spokes. So before baiskeli, in fact nashuku ni mguu yake ndio ilifanya sasa hata baiskeli ianguke. So by the time baiskeli inatolewa juu yake nini, mguu hapa kwa ankle gone, imevunjika. Rono would not walk for the next 6 years. But before even tukave hizi miaka 6, tukifikiria masaibu zimeisha kwa homestead ya akina Rono, baba yake mzazi ako na kazi ya kulima na trakta. Trakta inafunguliwa ile plow pale nyuma, anaingia kwa shamba. Huku mnapiga agriculture sana, so mnaelewa hii trakta naongelea inavuta ile plow pale nyuma. Akiwa kwa shughuli zake za kuendesha ile plow, ile trakta kwa shamba, anavuta plow yake, somehow nyoka sijui ilitoka wapi, ikapanda hapa juu mahali pedals zinakuaga, ikainua kichwa hapa. Of course, ukiona nyoka imekuja mpaka hapa, inataka kukuomba za macho? Hapana. Iko na business na wewe. So baba ya Rono akaona, I have no time to negotiate with the serpent. Ningekuwa Eve, maybe. But since I am not, sina time na hii kitu, hii trakta yangu wacha ni abandon immediately. And he proceeded to deboard from the tractor. Lakini sababu alifanya hivyo na panic, aliruka the wrong side. Ideally angefaa aruke huku, atoke nje aende. Yeye sababu ya mshtuko aliruka wapi? Nyuma. Anakuja kukutana na nini? Na plow. And on that fateful afternoon, Rono lost his father. Tungesema pengine sababu unajua Nandi culture lazima kukue na ule mwanaume ambaye analea huyu mtoto. You must grow up in the ways of a man. But sasa unaona mzee hayuko, ameenda. Babu, mnamuita aje? Ni babu tu? Agui. A-G-U-I. Wa? Kwani hamuwapendi? Wa? And Kikuyu is in the house? Mumeelezea our brothers? Hamjawaelezea? Msiwaeleze. Wacha ikae hivyo. Now, Agui pia yeye hayuko. Sababu gani? Sababu during the First World War alichukuliwa kama wale soldiers wa King's African Rifle kwenda kupigana vita ya mzungu huko during the World War. Unfortunately, he never made it back. So yeye mambo yake ikaishia huko. Sasa Rono hana Agui na hana baba anaitwa? Spell? A-B-O. Abo. Si mbaya hiyo. That one we can take. Sawa. Okay. So sasa responsibility ya kulea kijana wetu Henry Rono imelalia nani? Gogo na mami. Mami akona biashara ambaye anafanya. Anauza Johnny Walker na Amarula. Okay, anauza chang'aa na busaa. Anauza chang'aa na busaa. Hiyo ndio analea nayo nani? Rono. Ile pesa inatoka kwa chang'aa na busaa, si pesa nyingi sana, imewatosha tu hao kukula hapo kwa familia nini. Ukianza kuongeza other expenses kama education, hapo sasa you are losing the plot. So this lady was only able to educate young Rono until class 7. Hiyo wakati hakukuwa na class 8,
CPE ilikuwa inaishia class 7. Mzee mzima Collins, tuko pamoja hapo ama nimedanganya? Si ndio? Wewe ulipiga CPE ama ulipiga hii yetu? CPE yetu. Collins, kumbe wewe ni kijana ya juzi. Okay. Bas, tuko tu sawa. All right. Now, class 7 ikafika hapo, akauliza mama yake, sasa nimejipanga nataka kuenda high school. Mama yake akamuuliza, "Guy, wow. I didn't know. Unapanga kwenda aje? Wewe ni millionaire, uko na pesa ya high school na utuambii." So goes without saying, masomo ya Henry Rono ilikatikia hapo. But here's the thing. Despite the fact that alimalizia shule class 7, he was 19 years old. Mi sijui hiyo time walikuwa wanasoma aje, but class 7 ilimpata akiwa 19. Wewe ukimaliza primary ulikuwa unatoka na certificate, yeye alitoka na bibi na watoto wawili. Aliokota classmate hapo anaitwa Jennifer, na wakabarikiwa na watoto wawili. Now, mnakumbuka huyu ni mtoto alianguka na baiskeli akiwa miezi 8? Mnakumbuka huyu ni mtoto hakuweza kutembea. He crawled until he was 6 years old. Immediately anamaliza class 7. At the age of 19, he joins the Kenya Army. Anaenda ile recruitment. Anapiga hii kitu wewe, mpaka masoja wanajiita mkutano, huyu mtu ni nani? Like, huyu mtu anakimbia ni kama ako na mashini kwa mguu. Who is this guy? Anatandika ruku mbaya. Anaabsorbiwa into the Kenya Army. Training, wanapigishwa training na jeshi. Jeshi wamechoka, wamelala kwa nyasi, yeye bado amesimama, anangoja mumalize, apige kilomita 5. Like, iko kwa damu, iko ndani yake. It does not take long for the entire country to discover that they have a gem in Henry Rono. And in 1976, Henry Rono anaselektiwa na Republic of Kenya to represent us in the 1976 Olympics at Canada. Now, hapa ndo mambo inaanza kuchemuka proper. Why? Because Henry Rono has one role model. One. Not his father, not his grandmother. His role model is one Kipchoge Keino, correct. Yes. Hakuna kitu inabamba huyu kijana wetu Henry Rono kama kufuata hiyo path ya Kipchoge Keino. Kipchoge, I think, alikuwa a 2-time record holder, if I'm not wrong. Na huyu jamaa wetu Henry Rono akijisikiza vizuri kabisa, anaona hiyo ni kitu anaweza achieve. And the reason why he wants to achieve it is so that at some point Kipchoge Keino gets to shake his hand, amwambie yenyewe awe ni hatari. Let me tell you, our boy Rono did not sleep for months preparing for the 1976 Olympics. Huyo jamaa alienda training overdrive. Alikuwa anapiga zoezi ridiculous. Like, he's superhuman. By the way, very few athletes walifika hiyo level Rono alifika. Alikuwa fire. This guy practiced day and night. Day and night. Goal ni kukua kama Kipchoge Keino. Mambo ya Mungu unafaa uachane nayo, lakini timing ya shetani. Nataka tukule pause hapo kidogo tu. Si tuko tu hii Kenya bado? Tutoke hii Kenya. Hebu tupande ndege KQ haraka faster tuende pale South Africa. 1970s in South Africa ilikuwa the heart of apartheid. Kuna mtu ajui apartheid ni nini? Basically, segregation huko ilikuwa noma. Racism world class. Like the racism in South Africa ilikuwa mpaka watu wameiandikia kitabu. Munaisoma shule. They were geniuses in racism.
Wazungu walikuwa huko wanatambariza wa Afrika proper. It was too much. It was so intense that African countries came together to condemn heavily the racism that was happening in South Africa at the time. Now, in 1976, a few months to the Olympics, a team from an island nation, uko mbali, uko ushago kwenu mbele, ushago kwenu Australia, hapo mbele. Mahali panaitwa New Zealand, hapo. A team from there, a very, very, very well-known rugby team in Ejita, All Blacks, waka decide, now, because we are gearing up for the Olympics, we need to find a team to train with. Ndio tujipime tu tujue tuko wapi. Sijui kama waliweka map kwa ukuta, then wakachukua dart, wakarusha, mahali ililand ndio wakaenda. But believe it or not, this New Zealand team decided to go and train with the South African national rugby team, aka the Springboks. Now, there's a problem. Why? Because the Springboks were the poster children of racism. Like, if racism was a corporate organization or a business like Diesel Power, the Springboks would have been the influencers. Wangekuwa kina Njugush. Like, yani, ukitaka tu kuona racism in its true form, just look at the Springboks. Why? Because the Springboks were an all-white rugby team. Despite the fact that wako based in South Africa, Mali, it is predominantly black. Kwa nini wako white wote? Because they made it a rule that no black person was supposed to be anywhere in the vicinity of the Springboks. Meaning, you could not join the team as a Springbok, or you could not even watch a match. As long as uko na ngozi nyeusi, Butita, woe unto you. Woe unto you, my brother. Kama ungezaliwa South Africa, hiyo wakati. So, of course, African countries, hawachukuli story poa. Hawa New Zealanders ni kina nani hawa? Wanawacha hizi teams zote. Wanawacha England hapo, wanawacha kina Samoa hapo. Wanaenda kutrain na South Africans. Why? So, people came together and they wrote letters to the Olympic Committee. And they were very categorical and clear that if you guys do not ban New Zealand for interacting with racists, we are boycotting the 1976 Canada Olympics. Now, I don't know what happens. I don't know what happened, but hakuna mtu aliwasikiza. Hiyo team walikuwa wanataka ibaniwe ya New Zealand, haikubaniwa. Olympic Committee wakasema it's going to be business as usual. Kama nyinyi mko na beef zenu huko Afrika, dilini nazo. So unanimously it was agreed by the African countries ambao walikuwa wanaenda Olympics ya kwamba we shall not participate in the Olympics. Boy wetu Henry Rono halali akipiga zoezi. Alafu anapata information ya kwamba hiyo zoezi yote umepiga gadhe ni ya bure. Manake hatuendi Olympics. That thing breaks Henry Rono to the core. I can dare say that Henry Rono has never been the same since that announcement. Juu hakuna kitu boy alikuwa nataka kama hiyo. Olympics ndio alikuwa anaangalia mazee. Yani alikuwa ameweka kila kitu yake kwa hii 1976 Olympics. Alafu mnakuja mnamwambia mazee hataenda sababu mmekosana. Anashindwa why? Ngori za South Africa zinatuhusu nini? Basi nyi kataeni, mimi nilipieni tikiti mimi peke yangu. Wacheni niende. Nionyeshe tu wale watu skill iko hapa. Hii Nandi Hills hii. Niwaonyeshe mazee. But akaambiwa it's not happening. Find other things to do. He was depressed. At that particular time, siko sure kama tulikuwa tunaongea sana mambo ya mental health na nini. But based on his reaction after that, I can tell you for a fact that he was depressed. So what ended up happening ni Henry Rono anaacha job yake ya serikali hapa.
Since amekuwa kimbia huku, kuna mascouts wamekuwa akikuja kuona ni kina nani wanaongea huku Kenya. Some Americans had spotted him. Wakaona huyu kijana ni hatari sana huyu. Huyu jamaa, huyu tunaweza fanya naye mambo. So wakampoach na wakampatia tikiti, wakamwambia ni aje buda, anytime you want to come to the United States of America, we have a home for you. Wewe kuja, tutakuwa touch na shule, utakuwa unawakimbilia. So Henry Rono akapiga hesabu zake 1+1, akajiambia kama hii Kenya hainipatii ile kitu nataka, why am I here? Si nitoke tu niende hiyo US mara moja. So anaambia familia, adios muchachos, my family, wacheni niingie US, nikatafute nini? Nikatafute unga. So Henry Rono anapanda ndege, anaingia state inaitwa Washington State, town inaitwa Pullman. And Henry Rono immediately anapochiwa Washington State University kukimbilia hiyo shule kama mwanafunzi. Now, wacheni niwakumbushe, huyu kijana alimalizia class 7. Huyu kijana hajaenda high school ya mtu, lakini saa hii amepochiwa na university, anawakimbilia. Kimani yako na degree 8 mpaka ya animal husbandry. Shule imemuita ni Wakio Driving School Roiro, aende akaongeleshe wanafunzi. Nothing else. This boy alichukuliwa akaenda kukimbilia Washington State University. Now let me tell you, he obliterated those people. Alikuwa navunja rekodi after rekodi after rekodi. Hawajawahi ona mashini kama hiyo. It was a well-oiled machine. Ule jamaa alikuwa na turbo kwa miguu. Now, kuna mapicha. Ndio huyo. Unamwona na kashati kake ka Washington State? Bas. Sasa here is the thing. Despite the fact that he is running in the States, bado. Number 1, States ni far. So anaanza kumiss bebes, ana miss wife na watoi. That's number 1. Number 2, man, I'm still not running for my country. Okay, this is good. Yeah, it's beautiful. But my country, man, Kipchoge needs to see this. Kipchoge haoni kitu nikikimbilia Washington State. Mina need kukimbilia country yangu. So slowly kijana anaanza kuingia kwa nini? Alcohol. As a way of coping. Sababu anaanza kupiga pombe pole. At first it does not seem like a problem. Ina katuni, huyu kijana anapenda sherehe huyu. Yeah, but ako sawa. Hata akigonga, akiingia pale kwa track, anawatandika kama ghasia. So iko sawa tu, haina mambo, wacha apige. Now, 1978 rolls in. Anakuja anaambiwa, mzee mzima Henry Rono, we have good news for you. Guess what? Umekuwa ukitaka sana kukimbilia nchi yako. Na tumekuwa tukiona kidogo uko na ka stress sababu nchi yako walikukasirikia wakati uliwatoka ukakuja kukimbia States. Yes. Now you have an opportunity to make your country proud. Why? Because in 1978 kulikuwa na games zinaitwa the All African Games. Zilikuwa wapi? Algiers, Algeria. So akaambiwa mambo iko sawa, kimbilia country yako, make them proud. Hii All Africa Games, huyo Kipchoge unataka akujue? Atakujua. You just do the thing. Let me tell you, the boy gets into overdrive again. Training day and night. Alikuwa anapiga zoezi hatari. 1978 June, All African Games, Algiers, anaingia huko. Ana represent country kwa nini? 3,000 meters na 10,000 meters. He proceeds to obliterate his competition vibaya. Anawatandika ngori. Ana end up kubreak both world records for 3,000 meters na 10,000. Hiyo ameiweka kwa mfuko. Gold, record broken. Less than 3 months later,
tunatoka kwa All Africa Games tunaenda the Commonwealth Games. The Commonwealth Games anaitwa tena, anaambiwa utarepresent country yako tena. Of course, mliona ile kitu nilifanya Algiers, twende niwaonyeshe tena. So wanaenda the Commonwealth Games, I think zilikuwa Canada pia. Pale Canada anaenda anaua. This time akona 3000 meters steeplechase na akona 5000 meters. Shattered records. Alipiga deadly. Kwa hizo records 4 alivunja, one of them, siko sure ni gani, it took other athletes 11 years kuvunja hiyo rekodi. That's how lethal this guy was. This guy broke 4 world records in 81 days. Siko sure kama kuna mtu amefanya hiyo kitu. In fact, it is at this point that nawaomba tupigie tu jamaa makofi because it's insane. It's insane. So now, it is 1978. 2 records at Algiers, Algeria. 2 records at the Commonwealth, Canada. The guy anasikia fiti. Mpaka wase wakasema, man, the guy did so well. I don't think he'll be able to beat his own record. I don't think so. Kumbukeni bado ana struggle na chupa. The following year, 1979? Oh, no, not 1979. So, 1980, kuna Olympics zinakam. So, 1976, haku perform. 1980, he has a chance to make his country proud. Now, once amebag a record pale Olympics, hata Kipchoge atamtafuta. So the entire 78 mpaka 1980 ni zoezi. Hakuna kitu ingine huyu kijana anafikiria. Zoezi na pombe. Ni tizi chupa. Tizi chupa tizi chupa. But anazijuggle vizuri kabisa. Christmas Eve. That is 24th December 1979. The Olympic Committee decides that the Olympics will be held in a city that you all know, inaitwa Moscow, Russia. They did not decide that day, it was decided earlier. But something happened on this Christmas Eve, 24th of December 1979. Russia, by then ilikuwa the Soviet Republic. Wakaamua, kwa nini tukae kwetu? Si tuende to invade country inaitwa Afghanistan hapa juu. Kwani iko nini? Polisi, masoja, vifaru, wakaingia wapi? Afghanistan. Na kukakuwa na the Great War, Russian-Afghan War, 1979 December. Now, Uncle Sam, aka the United States, akaona kile Russia wanafanyia Afghanistan. Uncle Sam akajiuliza, wait a minute, who is giving Russia the audacity ya kutoka tu kwao iende isumbue country ingine? First of all, it is ironical that USA inatetea Afghanistan. You know their relationship. Si mnaijua? Ati saa zamani walikuwa BFF. Hey. So now, US hawako about to take it sitting down. So what do? Wakatoa ile mashini yao ya fax. And they started typing a letter to the Olympic Committee. Oyaga there. Tumeona Russia wameingia Afghanistan na hatujapenda. We are warning you to please ban Russia and change the location for the Olympics. Otherwise, sisi kama US and our allies and our friends will boycott the Olympics. I don't know who sits in that Olympic committee, but they cared less about US. So US had no choice but to pull out from the Olympics. Na since US ni watu wa insiders, they called their allies wote
please musiende Olympics, please. Tutakaa mbaya jo tukitoka peke yetu, please. Haki, please. Among the friends of the United States, ni kina nani walikuwa hapo? You tell me. Who was the fourth one to be called? Who? You, who? Huh? Butita? Hata nyinyi mmejaribu sana. Anyway, it was Kenya. Na Kenya in its true fashion ikasema, okay, kama Otero aendi pia sisi hatuendi. The news reaches Henry Rono after ametoka kupiga a 15-kilometer run. Amekaa chini anapunga hewa, ameangalia time yake, amerecord personal best. Huyu jamaa anataka kuvunja marekodi hiyo Olympics ya 1980 mbaya. Wanamuita kando, nani? Rono? Wa? Hiyo ni kisu. Unachonga maembe? Unaweza weka kisu chini kidogo? Okay, come tubonge baba. Hey. Utakunywa tu maji? Utaki? Tuko na juice. Utakunywa juice? Utaki juice? Okay. Now, barua imetoka Athletics Kenya. Umeambiwa hiyo tizi yote umekuwa ukipiga. Kula pause. Kwa nini? We shall not be. Hatuendi Olympics. Hii time ingine yote mlikuwa mnafikiria Henry Rono was hanging on a thread. Sasa this is where he loses it. Hapa ndio anaweka free gear kwa mteremko. Na kuambia huyu jamaa kutoka hapa 1980 kuendelea, yeye na pombe BFFs. Na kuambia huyu jamaa alitandika pombe wakati. Ushaona mtu anakunywa mpaka mnamuita kando mumuombe, guy, haki ukiendelea hivi tutakimbiza mwili. Please, it's too much. He stopped caring about athletics. Akawacha hata hiyo uzito alikuwa anaweka, not so much. But I don't know, there's just something about Henry Rono. Hii kitu yake ilikuwa inborn. Even with zoezi hafifu. In 1981 alikuja, I think it was some competition in Norway. Akiwa hangover mbaya. Vizi. Like ile mpaka anaambiwa, start line ya start iko hapa bro. Unataka kuanza kukimbilia huko kwa mafans kama hapa. Kami hayo. Kwani leo umegonga gani? Akiwa tu hivyo, he proceeded to shatter his own record. Akiwa mlevi na hangi mbaya, akaua rekodi yake. Mnaniambia huyu jamaa si superhuman? He's superhuman, that guy. But pole akaanza kuachilia. Alianza na hiyo kukuja race akiwa mlevi. Kidogo anakuja race akiwa mlevi na amechelewa. Kuna time hata alipata tayari wako hapa. Unajua ile? Ndio anaingia huko kwa stands. Hey guys. You're starting without me wena. Anaingia hapo, hiyo time aliwezo deadly alimaliza number 14. Someone can notice this guy he still has it. So all he needs ni motivation. We need to motivate him. So they went and secured a deal for him from where? Nike. And it was the easiest pitch. So wali pitch because Nike themselves walikuwa wanamuona. Wanashindwa mazee, who is this guy? So vile mazee majama wake wali approach Nike wakasema mazee, huyu jamaa anafaa kuwa anadunga viatu zenu. Unaona vile mazee anapiga marekodi huko. Nike hata hawakubagain, walimwandikia $150,000 immediately na wakapatia kijana. Turns out hiyo wakati pesa ni kama ulikuwa unapatiwa cash, wewe mwenyewe unaipeleka ikiwa cash, unaiweka wapi? Kwa bank. This guy receives his money in a drunken stupor. Anaenda mpaka kwa bank ana deposit,
anatoka, anaenda, analala, akiamka wakati ya kosoba, hakumbuki ni bank gani aliweka hii pesa. He has no idea. So now instead of kuingia zoezi, alilipa taksi wazunguke town akiangalia nje ya dirisha aone kama ataona hiyo I swear ilikuwa na logo ya green kwa kona. I swear. Tuende tupige lap mpaka tuipate. Walizunguka the whole day wakitafuta hiyo bank. Lucky for him, eventually waliipata. But once bitten, twice shy. Rono akaambia mdosi wake, siku ingine kitu isiwadanganye muweke pesa yangu kwa bank. No. Mkuwe mnanipatia hiyo pesa cash, natembea nayo huku kila mahali. So Rono alikuwa anatembea na pesa yake kwa suitcase. Anaenda analipo cash, anaiweka kwa bag, anaingia nayo kwa bar. Hatoki nayo, inaishia hapo. So ebu imagine unapiga Nike deal ya $150,000 in 1980, inaisha. Unakunywa 150 G's. Na si Kenya shillings, dollars. So mazee wase wako around yeye wakamwambia, man, Rono, it's getting out of hand, man. Mazee siku hizi hata tunakuforce kukuja hizi race. Tukienda hizo race, ukimaliza tu hivi unaitisha pesa yako immediately, hata utaki story yetu. Tukikupatia hiyo pesa unaenda unakunywa, tunapoteza karibu siku zingine 3 sababu why, man? I think this is a problem. The sooner you have it checked out, the better, man. You are extremely talented. It would be such a shame for us to lose such a stellar athlete. Hakusikia mtu. So eventually, he stopped. Akaacha race. Funny enough, 1984 ikafika. Si hii ni Olympic ingine. He was so out of shape, hata hakuwa considered anywhere. Alikuwa add kilo, ashaingia karibu kilo 90, na uni mtu alikuwa anapiga 10,000 meters. Unajua hawa sasa wakoagi na mafuta. Saa hii mazee ni bazoo deadly, yani wasa wanashindwa na Kenovia. So they did not even consider him for 1984 Olympics. Jamaa sasa hata mambo ya riadha afanyi, anaenda anapiga tu vibarua, kazi ya mkono hapa na pale. Akilipwa tu hivi anaenda anakunywa, kesho akuji, so hiyo kazi anaipoteza. So akaenda tu akipoteza tu job hivyo. Wasa wakachoka na yeye. Wale watu walikuwa na house pia wakachoka na yeye. And before long kijana alikuwa kwa street. Hana mahali, ako tu vizi. I think hapo 1982 akajiambia, you know what, enough is enough. Acha nirudi Kenya. Hapa US imekataa. I've been here since the 1970s huko. It's been 6 years and counting. Hakuna kitu ya maana inanihapenia. Let me just go home, nione kama huko form itatokelezea. Akarudi Nandi Hills, wadau. Kenyans, tukiona mtu tunapenda, tunamfanyianga nini? Tunamnunulia pombe. Wewe pewa wewe. Umekuwa US wewe, unakimbia na wazungu. Hebu mfungulie White Cup 3 huyu. Henry Rono the Great. Pombe ya mtu zijaribu kuisha? No. Chupa ikiwa empty, waiter, utaenda nyumbani wewe. Kazi yako ni kuhakikisha this person akona. So alikuja hapa akaendeleza the habit. Hapa home wase wakaanza pia kuona, jamaa wetu mambo yake haendi sawa sana. Something needs to be done. Na hata yeye mwenyewe akajiita meeting, akajiambia yenyewe, what am I doing? Nimetoka States mazee, nimekuja hapa, sasa ndio niharibike zaidi? No, it's not happening. So akarudi kwa watu wake akawaambia, check in. Nimeelewa. I swear, I think there's a problem, but I'm on top of things. I promise nitarudi form. Nichangieni tu kidogo nipate tikiti ya kurudi US. Mtapenda. Ninaenda kufanya kazi, mtaamini. Ticket tu. So kidogo pesa ikatafutwa haraka. Henry Rono akapewa and he was on a flight back to the US. This time not Washington, akaenda state inaitwa Albuquerque, New Mexico. Albuquerque is a town, New Mexico is the state. Akaingia mazee Albuquerque, anakutana na other runners walikuwa wanakimbia pamoja in the 70s. They are so excited to see him, but wanashindwa, Rono, why? Kwani uliwacha hii kitu? Anaambia nilikuwa tu nimechukua ka break kidogo, but now I'm back.
one of his runner friends akamwambia, okay, kama unataka kurudi naweza kuhouse, naishi na mama yangu na my dad, so tunaweza kaa na wewe urudi back in shape, tusukume hii kitu. It did not take Rono 2 months. Alikuwa amesha shed kutoka hizo kilo 90 back to I think 60 something. 2 months. Boy alikuwa anakimbia usiku na mchana, usiku na mchana. Alikuwa na train mpaka wazungu wanaachana na yeye. Huyu hatuwezi, huyu ukacompete na yeye unakufa. So alikuwa anamwacha yeye afanye mambo yake kivyake. They did not know that in between that training, the boy was still drinking. It took them like 3-4 months to discover, hey, something is off. Jamaa anaweza enda ile mazoezi ya 6. Unajua ile mazoezi mnaendaga, inakuwa saa 10. Mnaendaga saa ngapi mazoezi ya jioni? Inakuwa 4. Arudi mpaka 2 am. Meaning jamaa alienda akapiga hizo lap zake 15 kilometers, then akaingia hii kitu. Anaigonga mpaka saa 8 usiku, anakuja home, anajiwekelea kwa kiti 2 hours. Saa 10. Na umpati like iko ndani yake. So it got to a point, this family that was housing him wakaona, no, there's a problem. Let's talk. What can we do to help? Because clearly this is a mental issue. Kuna kitu inakusumbua na tuna need kuiaddress. Rono akasema hakuna, ni pombe tu kidogo lakini I promise nitaiwacha. 2 days later back. Hawasewa kaona uongo. Jamaa hii kitu inamsumbua. So now, si mnakumbuka Rana anaishi na wazazi, baba na mama. Mama akaambia baba, itabidi utembei town yote, uki-identify each and every bar. Ambia watu wasijaribu kuuzia mtu pombe. Juu wanamjua, he's a celeb huko, wasimpatie pombe. Tukimnyang'anya hiyo, atareform. So mzae alitoka na gari yake, akaenda akiongea na bar owners, bartenders, bars, kila mahali akiambia wase, if you see Henry Rono here, hata awapigie magoti aje, do not serve him any liquor. Guys, watu wa pombe na watu wa bangi ni sampuli moja. Hata uwafichie aje, sijui wanaipatanga wapi. Somehow alikuwa tu anaipata, anakata maji huko, anarudi akiwa vibaya. So he got to a point wakamwambia mazee, we're giving you an ultimatum, either uache pombe ama sisi utuache. Kama hii pombe huwezi achana nayo, itabidi tu tumekurelease, sababu clearly you have a bigger issue na una need kuisotiwe, na since sisi tunakanika hatukusaidii, I make sense kukuweka hapa. So please choose one. Ni pombe ama ni sisi. Henry Rono akachagua pombe. Na hivyo ndio aliyoachana na hiyo familia, but bado anapiga tu zoezi. Na hii pombe yake kwa system bado anapiga tu. Ametoka hapa, ameenda akakutana na hawa wanaitagwa promoters. Kuna promoters wenye kazi yao ni kutafutia watu magig. Ni aje kuna gig, iko wapi? Iko Austria. Utakimbia? Wanatoa $50,000. Sawa, nitakimbia. Wewe kati yako ni ngapi? 20%. Sawa. Chukua 20% yako kama agent, mimi unipatie 80% juu mimi ndio nimekimbia. Iko sawa. So akakutana na agent kama huyo. So huyo agent kazi yake ni kumtafutiaga magigs. Hapa ameona mashini design ya kuokota. Again, kitu agent akujua ni alikuwa na msukuma more kwa hii pombe. Sababu now everyone was treating him like a machine. Ametoka kukimbia hivi, anaambiwa hata usipumzike sana, nasikia kuna race nyingine kesho. Uko na nguvu ya kupanda ndege? Twende. Anapandishwa ndege, wameingia sijui Norway, kesho wametoka, wameenda Australia, ikaanza kuteka toll on him. Bado pombe anapiga tu. Hii pesa anakimbilia, anaitisha, anatembea nayo cash. Akipewa tu hivi, hiyo ndio ilikuwa psycho. But now this agent ameona, hapa tuko na cash kaufiti, but jamaa akiendelea kukunywa anaharibu. So siku moja akakama akamwambia Gathe, cheki, sipendi vile unakata maji na uko na so much potential man. Mimi nikikuangalia hivi naona wewe 1990 Olympics utakimbia. I swear I can see it. Lakini na hii trajectory yako hii unaweza ondokea hii kitu. So hivi ndio tutakacheza. Wacha mimi nihakikishe wewe umepata places za kukimbia, na nihakikishe everything you need, housing, food, nini nimekupatia.
Any other thing, wachana nayo. And Henry Rono agreed. Kitu Henry Rono hakujua ni this agent alikuwa anamaanisha, you just do the running, I will keep the money. Sababu sinakupea kila kitu unataka. So pesa ni ya nini? Henry hakuishika hivyo. So one time they went to Austria. Henry Rono akaenda akakimbia. Huyu mjamaa akalipwa. Henry Rono akaenda kwake akamwambia sijui mbona walevi. Ni nini mnakwaka ukitoa hapa? Yeah. Wale organizers wamefanya ile mambo yao. Yeah. I have the money. Bas. Si unifanye ile kitu basi nifanye ile kitu. Jamaa akamwambia, Henry, ni kama hukunielewa. Every time tukikuja na wewe hizi races, I always end up in trouble. Why? Because ile pesa tumepewa, first of all, unaendaga kwa hoteli unaitisha pombe nyingi kuliko hiyo pesa tunalipwa. Then unapigia watu simu Kenya, sijui ni nini hiyo unawaambia. Tunajipata tuko na mabill za simu kwa mahoteli, tuko na pombe yako nyingi, tunapiga loss kila wakati. So nimeamua we kazi yako ni kukimbia, mimi nachukua hii pesa na kuwekea. Until ile siku nitaona uko sawa kabisa kuhandle pesa, I am not giving you a dime. Ladies and gentlemen, Henry Rono changed from an athlete to a boxer. Alimutengeneza. Let me tell you, alimubembeleza hapo kwa lobby ya hoteli, akafurahia. Na akaingia kwa mfuko, akajilipa ile pesa yake na akapatia jamaa 20%. Akaweka kwa mfuko na akaenda. Wewe kama wewe ni huyo agent, utarudi kwa Rono ukitafuta nini? Hivyo ndio yeye na huyo agent wakamalizana. Henry Rono meets other people. A coach here, a former athlete there, another runner there. Anaenda tu akipasiwa hivi kama ball ya rugby. Hao wanakaa na yeye wiki 2 wanashindwa, wanampass kwa huyu. Huyu anakaa na yeye siku 4 anapiga nduru kwa hiyo nyumba, jamaa anajitoa. Anaenda place nyingine, wanamhurumia, wanasema we shida zako ni kubwa, wacha tukuweke rehab. Wanamlipia rehab miezi 3, anakaa siku 3, anatoka. Anaenda, anatoka hapo, huyu mwingine anaona shida yake ni rehab, analipa hiyo rehab. Jamaa anaingia, anapiga wiki 1 out. Kwani how many friends do you have? Si utawamaliza wote? Si ikafika wakati he had no one. Henry Rono ended up on the streets of Albuquerque, New Mexico. Now, I don't know what happens, but juu ya hii kukosa kukunywa na nini, alikuwa anaingia kwa mabaa, anakunywa, anakosana na mabartender, anatoka alipi. So watu wakaanza kunotice kuna ka trend hapa na ujamaa. A few people reported him to the authorities. Wakasema ni aje? Huyu jamaa ako na katabia fulani, anakunywa nini na alipi, it's too much. So authorities wakamweka kwa radar. One time somebody sent him some money. So Rono akaenda kwa bank ku withdraw. Ule teller akamwangalia hivi, akamwambia nipatie dakika 2 tu, be very patient. Teller akatoka akaenda pale kwa kona, akapiga simu 911. Karao akashika, akamwambia ni aje, kuna mjamaa amekuwa akidefraud banks. Guess what? He's here. Kujeni teke mumuokote. Within minutes makarao wamefika. Wanaingia ndani, wanapata Henry Rono wako pale kwa tela, anangojea. Wakampiga mapingu, pap! Wakamsukuma ndani. Akaingia jela for 5 days kwanza, investigation ikifanywa. Turns out haikuwa yeye, kulikuwa na mistaken identity. Na ndio ujue wasee walikuwa wanapenda Rono when he was arrested. Hao watu tu alikuwa amekosana nao, walishikana wakamtafutia lawyer. Huyo ndio alimsaidia akatoka. So akiwa pale ndani zile 5 days, sababu yeye ni mtu zoezi, alikuwa anapiga gatizi kwa corridor. Anatoka mbio hadi pale, anatoka mbio hadi pale. Yaani ever active. Siku moja jamaa akajiambia pengine umsei mbio yake ni hizi viatu. Inmates wakapita na viatu zake mazezi kaenda. So haezi kimbia mguu tupu, akakaa kwa kona ya jail cell. Kwa kona tu, unajua unakaaga kwa kona unajiita meeting. Akajiuliza, wait a minute. Ni mimi
less than 10 years ago nilikuwa on top of the world, shattering records world over. I was a big deal. Sahi ndio mimi huyu bottom of the barrel material, like niko kwa floor ya cell. What the hell am I doing with my life? I think realization yake ilikuja kwa hiyo floor ya jela hapo. So 5 days later when he's released, akarudishwa kwa streets sababu hata hakuwa na makao. He made a decision to turn his life around. Huyo mjamaa alianza tu kutafuta kazi za mkono pole. Anapiga hapa kidogo, anaokota pesa kiasi, anaweka. Anapiga pale, anaokota pesa kiasi, anaweka. Anapiga siku ya 3, shetani anaingia. Anaenda anagonga chupa. But anajiambia, you know what? A day at a time. A day at a time. Anagonga hapa, anateleza kidogo, anaamka, anagonga tena, anagonga, anateleza, anaamka. But pole akaanza kudiscover, oh wait. So now naongeza more days zenye niko sober. Nilikuwa nakaa 2 days nateleza. Kidogo nikaenda 4 days nateleza. Nikaingia wiki moja nateleza. Sasa nateleza baada ya mwezi. Mambo si mbaya. Si ni pole tu. Nakwambia huyu jamaa aling'ang'ana mpaka akafika mahali mambo ya pombe. Pombe, nothing. So now this money that anaokota kwa hizi vibarua anafanya ana save. Akapata pesa enough ya kumlipia nini? Shule. Pale kwa ile state yake anapenda, Albuquerque, New Mexico. Akaenda akajoin a community college. Akaenda akalipa school fees. Akawaambia mimi hata sitaki kitu ingine, just teach me how to speak proper English. Hiyo ndio mimi nataka. Na akaenroll kwa course ya Kizungu. Believe it or not, he graduated bila kuteleza. Akapatiwa certificate yake ya Kizungu and Henry Rono could speak impeccable English. Akatoka hapo akaenda aka-apply kitu inaitwa certificate of teaching ama a teaching certificate. Hiyo certificate ukipewa sahi unaweza fundisha watu. So akaenda aka-apply nini, wakampiga analysis, wakaona mjamaa kwa sawa, wakampatia a teaching certificate. Moja kwa moja guu mosi guu pili akaenda kwa a high school in Albuquerque bado. Akaenda akawaambia ni aje wadau, mimi naitwa Henry Rono, sijasoma sana lakini Kizungu naijua sana, msinijaribu, mimi ni hatari. Na nimekuja kwa hii shule yenu, it is a high school, I know and I love it, but I want to train your students to be proper athletes. Of course watamuuliza, hebu tuonyeshe kitu ya kuonyesha ya kwamba wewe uko na ujuzi ya hii mambo ya athletics. Akatoa scroll. List inatoka hapa mpaka huko. Yani records amevunja kuvunja. Yani mpaka huyo principal anamwangalia anashindwa, what? Yani mpaka wewe umekimbia All Africa Games, umekimbia Commonwealth, what? Noma. So hata hakukuwa na mambo mingi, immediately wakamwandika kazi as an athletics coach in one of the high schools in Albuquerque, New Mexico. The boy was sober. Hakuguza hiyo pombe ata. Believe it or not, he coached those students for a whole 20 years. From late 90s until as recent as 2019. At 2019 ndio alifika miaka zake za kuretire, na shule mazee na machozi mingi sana wakahave kumrelease. Henry Rono flew back home same year in 2019. Akaingia Kenya, still bado ni mzee ako retirement age, lakini anasikia hiyo nguvu bado iko. In fact, when he was in his 50s, alikuwa anatafuta marace za wazee. Wako wapi yao? Unakimbia race gani buda? Under 60, niko under 60. Anawavuruga mbaya. So vile alirudi home 2019, akaongea na kila msee, akawashow mazee, my record speaks for itself. I know, I messed up big time. But wakati nilikuwa naipiga vile inafaa. Tafadhalini mazee, if you have a coaching job, please, I'll be more than happy
to do it. I think aliongea na Athletics Kenya, aliongea na wase wengi sana, but no job was forthcoming. 2019 ikaisha, 2020 ndio hiyo, COVID ikaingia, sasa hata hakuna hiyo mambo ya riadha. 2021 bado ni ish. By 2022, wajua uzee inakujaga na mambo yake. So 2022 sasa hapo ndio mwili sasa ikaanza. Na msisahau, apart from ile kuikimbiza mbio, bado hii mambo waga inachangia. Zile vitu mnafanya mkiwa vijana, ukiwa mzee inakukutanga tu. So now by 2022 mwili ishaanza kukua some type of way. Akangangana tu 2023, alikuwa anaishi I think Nakuru somewhere. Then this year in February, actually on 5th of February 2024, akasikia mwili mazee kidogo mambo iendi poa. So akaambia kikosi yake, jo kuna vile nasikia jo na mambo haiko sawa. So immediately wakamchukua wakampeleka hospitali and he was put under observation for 10 days. Unfortunately, on the 15th of February 2024, Henry Rono passed on in hospital. He died at the ripe age of 74. Yeah. Now, okay, tupanguze machozi basi. Ai, munalia. Mushapanguza. Tuendelee. So now, in the process of researching for a good story, sababu siwezi kuja Eldoret na nikose kupiga story ya athletes, nilijipata nimego down the rabbit hole na nikaget stories za athletes wengi sana. Guys, I don't know if you know, but our heroes out there are not okay. They are not. Wale wase tulikuwa tunashangilia mazee wanashinda magold left, right and center, they are battling addiction, alcohol being number one. Those people have zero financial, what's the word? There's a word for it. Babe, inaitwa financial nini? Literacy. Zero. Those people are going through domestic violence, believe it or not. Believe it or not, wanaume wanatandikwa hapa kwa manyumba na ni mtu ako na gold 18 ameanika kwa ukuta. It's crazy, it's insane. Most of these people are going through a lot mentally, a lot. But sisi tunawajua kama heroes, we hail them. But we don't know how these people are suffering. One person had a clue though. There's a very lovely lady who's the head of the mental health department at the Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. Hey, watu wa MTRH! That's what's up. Shout out to Dr. Edith. Shout out, man. Dr. Edith saw it, and it was in her plans to make sure that there is a center that athletes wanaweza enda wasaidike, because these people are not okay. It was in her plans. Unfortunately, again, she did not live to see it coming to fruition. Unfortunately, we lost Dr. Edith sometime this year. It was this year, yeah? Yeah, mazee. May her soul rest in peace. But dream yake mazee ifai iende hivyo. I think we should take it upon ourselves to actualize that dream. Mama mnasemaje wakurugenzi? So watu wa MTRH mazee, kama hiyo nini ikishakuwa bana, mkishajenga facility kama hiyo ama kama ni karumu nini hapo na mnahitaji usaidizi, we tuchapie man. Pia sisi tuko na watu tunajua tunaweza ongelesha wakam through hapo. So wametu make proud mazee. Wacha niwaambie, leo nimekimbia hizo kilomita 4. Wacha ni washow. Karibu tukimbize mwili Machakos. I was dying. But say wako hapo mazee, just to make our country proud. Mazee yani, bra, after hiyo kazi yote wanakaa mjo wana languish sababu ya vitu kidogo, vitu tunaweza mitigate. I think tubadilishe hiyo jo. We don't have a lot to be proud of, but our athletes wako top on the list. So to make proud mbaya. So pia si tuwachunge. Ama namna gani wadau? Imekuwa true sana mazee. I hope your story imegusa mtu. Kama unajua athlete anaumia mazee, jaribu tu connect huo mtu na mtu. Bana tutoe wase kwa ngori. Nyinyi wa deadly man na watambua sana. God bless you. Adios muchachos. Peace.